Akira Kurosawa, born in 1910, died 1998, is one of the greatest directors in Japanese film history. His feature filmmaking career spanned a full half-century from 1943 to 1993. When Ran came out in 1985, there was a lot of speculation that it would be his last film. He turned 75 just before the premiere, and in fact, in many ways, it feels like a last film. I think he consciously intended it as to be the sort of culmination of his career. He did actually go on to make 3 more films, but they're all on a much smaller, sort of lower key scale. And prior to that, he was very prolific indeed from the 1940s to the mid-1960s. We're talking roughly 1 film a year, give or take. And then there was a dramatic slowing down in output. In fact, for the next 20 years, 1965 to 1985, he only made 4 films. Several reasons for this. First of all, there was a major financial crisis in the Japanese film industry, and one of the big problems for Kurosawa was that he tended to make precisely the kind of really large-scale, really big-budget films that were increasingly hard to fund. So he went to Hollywood, where he had 2 fairly disastrous attempts, in fact totally disastrous attempts at getting film projects off the ground. The first was Runaway Train, which was a sort of high-speed action thriller set on a runaway train, which was going to star Lee Marvin and Henry Fonda, and which was postponed indefinitely during pre-production. It was eventually made, but by a different AK, Andrei Konchalovsky, but in fact the year that Ran came out. More disastrously, he spent a great deal of time preparing for the film Tora Tora Tora, which is about the bombing of Pearl Harbor. And that was supposed to be a big sort of West-East co-production, with Kurosawa was handling the Japanese point of view, and another director who Kurosawa was under the impression would be David Lean would be handling the American perspective. And then the American one was actually directed by Richard Fleischer, who was a sort of perfectly competent director, but not in the David Lean class, and not in the Kurosawa class either. And Kurosawa was none too impressed by that. And despite doing a huge amount of preparatory work, he was not so much fired, but placed in an impossible position and couldn't continue with the production. So he went back to Japan. 1970, he made his first film in colour, Dodeskaden, which was a commercial failure. And that was really the low point of his career. And in 1971, he attempted suicide, unsuccessfully, thankfully. But it was clear that he couldn't carry on working in Japan. So his next film was, in fact, a Soviet production, Dersi Uzala, which was his first film in a foreign language. And then after that put he sort of revitalised his reputation as a great filmmaker. But he still had real problems trying to raise funds for a Japanese film. He had 3 projects he was developing in the late 70s. One was Ran. One was an adaptation of Edgar Allan Poe's The Mask of the Red Death, which was sadly never made. And the third was Kagemusha, which was another sort of historical epic set in a sort of similar time period to Ran. And that was Kagemusha was generally considered to be the more commercially appealing of the 3 projects. So that was the one that he ultimately ended up making. But he was only able to make it with the help of money from 20th Century Fox and the personal support of George Lucas and Francis Coppola. Because Toho, the studio that had funded most of Kurosawa's films up to then, just said they simply were not able to finance a project on that kind of scale. 20th Century Fox were fairly reluctant as well, but George Lucas had just made a little film called Star Wars and was dangling the prospects of sequels in front of Fox and suggesting that maybe they might like to fund this little Japanese, well, actually rather large-scale Japanese film as a sort of thank you. And so that did in fact prevail. Kagemusha got made, big hit in Japan, contrary to lots of pessimistic Japanese expectations. Visita mi canal. It's competed at the Cannes Film Festival. It's shared the Palme d'Or with Bob Fosse's film All That Jazz. And it was generally got the highest profile release of anything that Kurosawa had made for many, many years. And it was the film that managed to get Ran finally off the ground. Critics often sort of jump to conclusions with the benefit of hindsight and say that such and such a film we can now see as clearly a dry run for something else. But in fact, Kurosawa himself admitted that Kagemusha was very much a dry run for Ran. He was testing out various things. For starters, he'd never made a historical epic, although he was probably his most internationally renowned genre was the Jidaigeki, or the sort of historical sort of period costume epic, sometimes known as the samurai film, although not necessarily featuring samurai.
And he'd never done one in colour. And he also hadn't done one for many, many years. So he had to sort of recharge his batteries and also find new ways of approaching it. And one of the things he started to do was he trained as a painter, and he started painting out the film in a series of very, very elaborate kind of storyboards come paintings to sort of give a strong hint of the approach he was going to make to colour, which was highly stylised, highly original, highly distinctive. And he was very happy with the results of that, and so he did the same approach for Rand. I mean, during the fundraising, he would sort of visualise the film to himself just by painting scenes from the film, and that's where things like the colour coding of the armies came from. Kurosawa had previously, in 1957, made a film called Throne of Blood, which was a direct adaptation of Macbeth, and it's widely acclaimed as being one of the greatest Shakespeare films ever made, although paradoxically, because it's in Japanese, it doesn't actually use any of Shakespeare's original text. It's still one of Kurosawa's greatest films. It's an extraordinarily powerful, really concentrated work. Ran is slightly different. It is based on King Lear, but not a direct adaptation. In fact, he was already well into the first draft of the screenplay before he realised that there were strong similarities with King Lear coming out. It was originally based on the legend of a genuine 16th century Japanese warlord who named Mori, who the legend has it, and this is dramatised in the film, he gave his three sons, his three famously loyal sons, 3 arrows individually, and then asked them to break them, which they did easily, and then gave them 3 arrows in a bundle and asked them to break them, and they couldn't. And that was the sort of symbol of how strong and united the Mori clan was, and the lesson was that together we are going to be stronger than anyone. And Kurosawa wondered what would happen if the sons weren't completely loyal. What would happen if one of them actually broke the bundle of arrows, which of course is possible, as is demonstrated in the film. And this would mean, would 16th century Japanese history, one of the sort of pivotal periods of Japanese history, have turned out rather different if one or more of the sons had been disloyal. And that's when the parallels with King Lear started to emerge. One thing he could have done, of course, would be to change the sons into daughters and make it much closer to the play, but that wasn't possible for various reasons, not least the historical fact that 16th century Japan was a far more patriarchal society, and it was just fairly inconceivable that a warlord, no matter how powerful, no matter how capricious, would divide up his kingdom to his daughters. So they remain sons. But there are still numerous parallels between Goneril and Regan and Cordelia. For example, the third son, the blue one, Subaru, is very much the Cordelia figure. He's the person who has much clearer-eyed vision of where things could go wrong, and warns Lord Hidetora, the King Lear figure, and of course is banished for his pains, which is obviously exactly the same thing that happens in King Lear. One very important difference. Shakespeare's Lear is, in fact, is self-described as a foolish, fond old man. We don't really know very much about his past. He seems quite benevolent. Maybe he is quite benevolent. We don't know. Kurosawa makes it absolutely clear right from the opening sequence that Lord Hidetora achieves his preeminence through absolute, total, bloodthirsty ruthlessness. Right at the start, we see that he is the one to successfully shoot the boar that they're hunting. There's then, during the discussion about the arrows, they sort of refer to how ruthless he's been in the past. Not long after that, he actually shoots a guard dead for harassing his jester, Kiyoami, who's the equivalent of the fool in Shakespeare's play. So he's a much nastier piece of work than Leo. Oh yeah, we also discover that he murdered. There's the two key female characters, Lady Sue and Lady Kaeda. In both cases, their families were completely massacred by Hidetora. They react to them in different ways. Sue turns to Buddhism and tries to achieve inner peace, while Lady Kaeda Whereas Lady Kaeda absolutely spectacularly goes for all-out revenge. Now, Lady Kaeda, there's no... I suppose Goneril is the closest equivalent in King Lear, but of course she's also got a huge amount of Lady Macbeth in her. You can see her, in fact, the early scene in which Hidetora goes to see Taro, his oldest son, and Kaeda's
husband, and you can actually see that she is very much planning a revenge along the lines of Lady Macbeth. She's doing it really coolly. Really, it's a very, very stylized performance. In fact, her performance, Miyako Harada, who played Lady Kaeda, and Tatsuya Nakadai, who plays Hidetara, they're both very, very stylized, very much influenced by the Japanese No theatre, which was a very strong influence on Throne of Blood, and that's a strong link with that particular film. But then you get this extraordinary scene after Kaeda's husband, Taro, has been killed in battle. Her brother-in-law, Jiro, goes to see her to explain things, and she sort of bases himself at his feet like a sort of good, submissive sort of Japanese lady. And then when they're alone together, she erupts in this absolute frenzy, sort of pulling a knife on him, sort of cutting his neck, and then making it absolutely clear in a way that Lady Macbeth never did, because the only violence she meted out was to people who were asleep. And then there's this extraordinary sort of seduction scene where, which culminates in a sort of full-on sort of kiss on the lips, and then she sort of starts licking the blood that's flowing from his neck, which is clearly very different from Lady Macbeth, who quite famously had a bit of an aversion to blood. So yeah, but the other thing that Kurosawa drew very much from the play was there's a reference in Shakespeare to nature's moulds being cracked, and Kurosawa is constantly cutting to the sky in particular, various cloud formations, which are alternately sort of benign and sinister. And there's very much a sort of theme of Ram, the title means chaos. And Kurosawa's thesis is about what happens when a formerly incredibly powerful warlord, his kingdom starts being rent asunder by his successors, who are just trying to, basically doing exactly the same thing that he did, only to each other. And it ends in, the ending of King Lear is pretty bleak, but Kurosawa goes one step further. It ends with the sort of blind Surumaru, who is the equivalent of Gloucester in the play, only crucial difference being he was blinded by Hidetara himself, not by Hidetara or Lear's enemies. And he's sort of standing on the edge of a precipice with a Buddhist scroll and just lets it sort of lets it drop into the abyss. It's one of the most downbeat endings I can imagine, or certainly in Kurosawa's films as well as anyone else's. Kurosawa told the critic Michael Wilmington that one of his inspirations for Ran was the constant threat of nuclear apocalypse, which is a recurring theme in Kurosawa's films. He tackles it directly in a film called I Live in Fear, which was a film about a man absolutely terrified of nuclear apocalypse, and that was made just 1955, just 10 years after Hiroshima and Nagasaki bombs. And then in Dreams, which was the film he made immediately after Ran, one of the episodes in Dreams also tackles the theme of sort of nuclear holocaust. And one of Kurosawa's chief assistants during this whole period from Kagemusha to the end of his career was a man called Ishiro Honda, who was, he goes right back to they've been old friends since the 1930s. They started off as assistant directors. And then Honda went on to make a powerfully anti-nuclear film called Godzilla. And in fact, he then directed a large number of the subsequent Godzilla films, and started working as Kurosawa's assistant because he thought it would elevate his career back onto a sort of more artistically respectable plane. So again, you have you've got two filmmakers who both have very strong concerns about sort of nuclear devastation. And although there's obviously no nuclear devastation in a film set in 16th century Japan, one of Kurosawa's key themes was the introduction of what by those standards were weapons of mass destruction, namely the musket, which was first brought to Japan in the 16th century by a load of Portuguese traders, and within 10 years hundreds of thousands of them had been copied, and so for the first time relatively unskilled soldiers were able to kill people from a great distance, because you had archers before, but that demands a high level of skill, high level of training, and so mass destruction had come to Japan for the first time, and I think that was very much consciously one of Kurosawa's themes. And also, talking of mass destruction, another key influence on the whole of Kurosawa's career and sort of general sensibility was the great 1923 earthquake that devastated Yokohama and Tokyo. Kurosawa was a 13-year-old schoolboy at the time, and his older brother
took him to see the devastation in Tokyo firsthand, and he never forgot it. Not just the first-hand impression of Japan sliding into chaos, because the devastation was just appalling, but also what happens as a byproduct of that chaos, because there was extreme Japanese nationalists used this as an excuse to attack Koreans, usually through sort of trumped-up accusations that they were poisoning the wells. I mean, why would they poison the wells? There's no rationale for it at all. And in his autobiography, Kurosawa said that one well, they said, was poisoned because there was a Korean text next to it saying this well has been poisoned. Actually, it was a random scribble that Kurosawa had made himself, so he knew that the Koreans were completely innocent in that. So again, that whole notion of things just falling apart and just descending into chaos. 1923 to 1985, 62 years later, it's still there. Another challenge that Kurosawa had was to do with the locations. Japan had, this was the first film that he made that was shot substantially on location for many, many years in Japan. And one of the problems is that Japan had urbanized so much by the early 1980s that it was very, very difficult to find the kind of sort of great sweeping plains that he wanted. Sidney Lumet, the director who championed a great big push for the Oscars for Ran, asked Kurosawa why he'd framed a particular shot a particular way. And Kurosawa said, well, if I moved the camera a little bit to the left, you'd have seen the Sony factory, and if it had been moved a little bit to the right, you'd have seen the airport. And so he was sort of quite hamstrung by that to a certain extent. A lot of the film was shot in the slopes of sort of Mount Aso and Mount Fuji, of course, a distinct volcano famous for its very black ash. It's a very distinctive location, in fact ideal as a kind of sort of equivalent of the kind of sort of blasted heath of Shakespeare's King Lear. On n'avait pas beaucoup de détails techniques, on ne savait pas si le négatif existait toujours, bien que le film soit assez récent. On ne savait pas du tout dans quel état il était, on ne savait pas où il était stocké, on ne savait pas vraiment comment, mais on savait qu'on allait faire Ran, quoi. Le négatif, en fait, c'est la première génération, c'est toutes les sorties caméra qui sont montées bout à bout avec du scotch, d'où la fragilité de l'élément. Mais aussi la noblesse, puisque ce sont toutes les sorties caméra. Donc on est vraiment sur la matrice, sur l'œuvre première. On a été à la fois surpris de se dire, bah tiens, le nègre est assez bien conservé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de conservation. Néanmoins, le nègre a dû être un petit peu victime de son succès. C'est possible qu'il y ait eu des tirages dits prestige, c'est-à-dire des tirages de copies directement d'après le négatif, sans passer par des éléments intermédiaires. C'est-à-dire prendre le négatif et faire un tirage par contact directement dans une tireuse. Et là, effectivement, les tireuses qui sont des machines industrielles peuvent être assez agressives. S'il y a une collure qui a une faiblesse, il peut y avoir vraiment une casse. Donc on a eu plusieurs accidents assez compliqués. Des pliures de bandes, des cassures sur plusieurs vingtaines d'images. On n'est pas habitué quand on instaure un film de cette époque-là à en avoir autant. Alors celui-là va pas être très compliqué parce qu'il est sur une image fixe. Après, la difficulté du filtrage, c'était par exemple de ne pas enlever les flèches. Donc la première étape, effectivement, ça va être de déterminer ce qu'on va numériser et comment on va le numériser. Sur Ran, c'était vraiment une numérisation 4K pour se rapprocher un maximum de la résolution 35 mm qui est, d'après certaines études, autour de 4K. Donc la première chose, effectivement, ça va être de numériser le ou les éléments retenus. Donc on va charger les bobines sur des scanners, on va les numériser image par image, et ensuite on va faire une vérification de ce scan pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème à l'entrée, puisque finalement là on est vraiment sur la porte d'entrée. La première étape après numérisation, c'est effectivement de s'assurer qu'on a bien tous les meilleurs éléments et de rescanner les éléments nécessaires, si on a la chance d'avoir accès à de meilleurs éléments. Et c'est là, effectivement, qu'on va déclencher les étapes de restauration et d'étalonnage qui se font généralement en parallèle. C'est enlever toutes les impuretés du négatif, les points blancs, les scratchs, les points noirs, tout ce qui peut exister sur la pellicule. Et puis, il faut que ça soit clean. Le film n'est pas très vieux, il est de 85, donc il n'a pas énormément vieilli. Les couleurs sont toujours pratiquement les mêmes. Le film étant relativement récent, il ne constitue pas en lui-même un véritable sacerdoce cas d'école d'une restauration. Néanmoins, des petits challenges assez surprenants se sont quand même induits en cours de fabrication. On est sur un négatif image montée, donc collé à la main par des monteurs négatifs. Lorsqu'on a récupéré les images numérisées, on s'est rendu compte que les changements de plan étaient à 99% du temps un tout petit peu impactés par cette colle.
C'est-à-dire qu'on avait une légère instabilité et ondulation sur la première image du plan. Sur un plan fixe et un plan large, cette ondulation équivaut à un petit coup de poing dans l'œil sur la première image. On a tout de suite compris qu'il faudrait qu'on restaure tous les changements de plan du film. On ne savait pas exactement à quel moment de la fabrication ça allait avoir lieu, mais on avait déjà pris cette décision. Il y avait plusieurs parties qui avaient des problèmes de rayures support, c'est-à-dire de rayures sur la partie plastique de la pellicule. Et en l'occurrence, il a fallu les rescanner en immersion. Le principe de l'immersion, en fait, c'est que au moment où la pellicule est photographiée image par image, elle est plongée dans un liquide qui a le même indice de réfraction que le support de la pellicule. Ce qui fait que les défauts support qui seraient détournés à sec et du coup nous révéleraient un défaut, ça va être gommé instantanément. Après, il y avait des trucages, donc des internégatifs, donc des troisième génération, puisqu'on parle négatif, interpositif, internégatif, donc qui étaient photographiquement moins beaux que le négatif. On s'est aperçu qu'il y avait des internégatifs dans des séquences de bataille, des chutes de chevaux, etc., vraiment des séquences très rapides. Et on ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup on passait sur un plan négatif, internégatif, etc. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait certains plans qui avaient été truqués en faisant ce qu'on appelle des flops. Il y a une séquence de bataille qui est peut-être 2 minutes avant, qui comprend ces plans-là, mais inversés. On adapte les réparations donc, et d'une à la machine, mais aussi pour que ça soit le plus discret possible. Donc on ne va pas mettre nos scotch en plein milieu d'image, tout est toujours cadré, en utilisant après aussi des scotch qui tiennent dans le temps, qui sont faits pour. Monsieur Ueda était là pour être garant de ce qu'il a vu à cette époque-là, en 85, et de ce qu'il a appris, et puis de ce qu'il peut nous apprendre aujourd'hui, je pense. J'ai ressenti Monsieur Ueda comme étant un petit peu investi d'une charge patrimoniale assez lourde. J'ai senti une vraie responsabilité éthique sur les épaules de ce monsieur. C'est un challenge à relever, c'est ne pas le décevoir surtout, qu'il sorte de la salle avec un sourire, la banane, justement, parce que il a retrouvé ses images de l'époque, quoi. だから色を強調して、だから夜でも結局は三兄弟の色ってのは原色なんですよね。三原色なんです。黒沢の映画っていうのは要するに何ていうんですか、カラー色彩映画なんですよね。いやーだけどまあ久しぶりにランを見て実際にはものすごい綺麗だなとね、当人がそう思っちゃったぐらいだから、やっぱり全体が綺麗なんじゃないですかね。Il fallait que les kimonos soient exactement la même couleur dans chaque scène. Donc c'est très 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 important. C'est un film coloré, donc ils ont eu un prix en plus pour ça. Le challenge c'était ça, c'est de retrouver les couleurs de l'époque, enfin de l'époque des vrais tissus qui ont coûté une fortune d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc c'était très 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 important de retrouver ça. D'ailleurs il était très content de retrouver le jaune, le bleu, le rouge, vraiment à température égale, quoi. 兄弟3人力を合わせれば一文字家もこの国も安泰じゃ。 Le challenge justement c'est de garder les peaux normales et les vêtements qui ressortent un peu plus, quoi. Donc il faut trouver le juste milieu entre les tissus et les peaux. On a essayé de restituer au maximum l'étalonnage de l'époque. C'est ce que souhaitait le directeur de la photo. Et il voulait surtout pas toucher à quelques séquences qui étaient un peu denses, mais c'était voulu à l'époque. On pourrait très bien relever toutes les séquences qui soient moins denses pour retrouver un petit peu plus de détails. Non, au contraire, lui, ce qu'il voulait, c'était retrouver les ambiances tournées de l'époque. C'est ça qui est important finalement, c'est d'arriver
à toujours s'arrêter avant d'être destructif sur les traitements qu'on va apporter sur le film. D'ailleurs, en partant, il a dit oh, je retrouve ma copie 35 que j'avais vue à l'époque. Donc c'est un bonheur pour nous d'avoir réussi, avec les outils numériques, de pouvoir reproduire un petit peu la pellicule 35 sans les défauts du 35, c'est-à-dire les rayures, les points blancs, etc. C'est un honneur d'avoir pu faire ce film-là. Pour moi, ça fait partie des mythes du film, des films, alors donc forcément... On est fiers qu'il nous ait acceptés sur ce coup-là. C'est un plaisir. Vivement le prochain. Koの撮影の時は49歳でございました。今そろそろ、あと1ヶ月で83歳になるものですから、ずいぶん前の映画。しかしやっぱり天才黒沢は時空を超えてやっぱり素晴らしいなと。この映画は今日見て正直に時空を超えてるなと思いました。はい。はい、ありがとうございました。こんにちは、今日はありがとうございます。大きなスクリーンでちゃんと見たのはもう何年ぶりになるかちょっと覚えてないぐらいなんですけれども、本当に今日つくづく全スタッフ全キャスト、エキストラの本当に走って隅っこの人まで全員が命がけだったなということをすごく感じたんですね。最後に杖の方が首を持ってくるでしょ。もう涙が出ちゃってなんてひどいことするんだ楓の方のオーダーですけどでも本当に無残なその死ぬ必要のない死を迎えなければならなかった末の方のことをすごく客観的に見たんですけど、すごく悲しかったですね。私はこの何年かに一度乱を見る機会がありまして、それがドイツであったりニューヨークであったり、このシェイクスピア映画祭っていうのがよくあるんですよね。そのたんびに、この乱の長い準備時間と全撮影をお付き合いしましてっていうことがあるんですが、今日は本当にとても客観的に、私がやったはずなんだけどもう映画の世界の中に入っちゃう。だからある時期まではこの苦労がいろいろ思い出したんですが、今回は、一つの映画としてやっと30年経って見れる境地になったかなと、そういう感じでした。とにかく久しぶりに見てね、久しぶりでもな大きいのでね、やっぱりすごい映画だと思いましたよ、本当に。でワンカットずつどんなに苦労したか思い出すしね、ここで何秒だって1日かかってんだからで中台さんがね、もう本当すごいと思い直したで49歳だって言うんですよ、あの時。いや私49歳だったもんですから、はい、メイキャップがだいたい4時間これは大変だったよね。で黒沢さんはなんで中台君シワがないんだってで毎日シワ作りで4時間かかりまして、あれだってシワをいちいち1本ずつ埋めるんですからね、メイクは終わって剥がす時が一番楽しかっただろうと思う。そうですね、ただですね4時間かけてメイキャップしますとね、黒沢先生降りてきて今日はやめなんて言うんですよどうして二日酔いなんつって、その時はもう私なんか目だけが本物であと全部作ったもんですからもう剥ぎ取りましたですね。これから芝居って時は普通にやる気になるんですけど、今日は二日酔いやめなんてバッと剥がすんですよこの素晴らしい映画見て、やっぱり本当に幸せだったんですよね。黒沢組につけて見ると
くたびれました。あのシーンは大変だったなと。そうですね。これはね、3秒ぐらい1日かかってんだからね。そうで1日と、あとその前の準備ありましたね。それでお天気待ちだとか、中止になったり、いろんなありましたね。先生がこの欄を取り終えた時ですね、はい、これは画面にも出てまいりますけれども、神仏、神、仏が俯瞰から人間ってダメだねという映画を作りたいな、作ったんだとおっしゃいました。これは僕は黒澤さんの映画は姿三四郎から見ておりますけれども、やっぱり黒澤さんが作った最大の悲劇だと思いますね。私その前に、影武者という映画で勝新太郎さんの代役をやったんですけど、その時にその馬から落ちまして、撮影をあれでそうですね10日間ぐらい休ます。それでこの映画に入る時ですね、先ほどお話ありましたようにちょっと伸びたんですね、この映画だから約半年ぐらい伸びたのかな、僕はそれは分かりませんけど、ともかく毎日半年間の稽古をやりました。落馬で随分苦労をかけましたんで、皆さんにだから半年間毎日間の稽古をやりました。それでもう矢部さんまでできるようになったんですが、映ってんの3秒でしたね。でも苦労は多かったですが、やっぱり今日も見て、いい仕事したんだなと思ってます。そうですね、ちょうど仕事を始めてからもう7、8年経ってて、自分がすごく落ち込んでた時期だったんですね。それでもうやめた方がいいかなと迷ってる時だったんですけれども、制作をやってらっしゃる方から今黒澤さんが次の作品を準備していて、すごく面白い役があるんだけれども、そのオーディションを受けたらどうだろうかということを言ってくれまして、黒澤プロダクションの方に行ったんですけれども、でその時に黒澤さんはもう2人きりで、マネージャーは入れない、全く2人きりで話をして、でその時に、やるとすると眉毛を剃らなきゃならないんですけどどうですかって言われたんで、眉毛ぐらいなんでもないと思いまして例えば鼻の骨を削れとかそういうことじゃないわけですよね。ですからこうやって隠してみせてこんな顔になりますよっていうふうに両方の指で眉毛を隠した顔をお見せして、そしたら、おーっておっしゃって、で、その後に台本を出していただいて、で、2つ女の人の役があるんだけれども、どっちの役が好きか、どっちの役をやりたいか、合うかどうかっていうことを知りたいから、読んだら、教えてくださいっていうふうに言われて、で、もちろんその頃はとんがってましたので、私は末の方、今だったら末の方もいいなと思うんですけど、もちろん楓の方の方が絶対面白いと思いまして、やれたらいいなと思っておりました。なんかね、黒澤さんと初めてお目にかかったのはデルス・ザーラの日本で公開した後のパーティーなんですよね。でその時に黒澤さんとお話ししたのが、黒澤さんの映画の中では私は蜘蛛の巣城が一番好きですと言いました。でその時に黒澤さんがいやイヤオもあるんだよねっておっしゃって、じゃあそれ私やりたいですって言いまして、なんかその時は私はまだ30代だったと思うんですが、初めて会った黒澤さんにそう言っちゃって、何年か後にちょっと思い出してくださったみたいで、美術監督の村木さんからお話があってお会いしに行ったんですよね。でその時にたくさんの資料を持って行って、私がの衣装とか表現の衣装、つまり原作はシェイクスピア
ですが日本の話に置き換えられている。でこれを、戦国時代、天正時代そのあたりの、一番ある意味ゴージャスな時代ですよね。それを衣装に使ったらどうでしょうみたいな話からなんやかんやしているうちに私がやることになってしまったと。それで、デザインを描き始めて、最初のデザインを見せた時にもっといいのないのとおっしゃったんですよ。じゃあこの方は3枚描かなきゃいけない。だから一つのキャラクターについて多分黒沢さんがこれをおとりになるだろうという私も一つの本番デザインがあるんですが、あと2つはダミーデザインなんです。でその3枚を見せることで黒沢さんは最初からその1枚見せればもっといいのがあるじゃないのと最初に言われましたので、以後3枚ずつ見せてっていうことで、これは同時にこの能衣装とか狂言の衣装とか、全部衣装を作るという前提で私は考えておりましたので、時間がない。じゃあもう発注していいですね、やりますよって言って何着か京都に発注した途端ですね、一旦中止になっちゃったんです。で私はその出来上がった衣装とデザインを持って、黒沢さんその頃成城2丁目にお住まいだったので、うちからとても近いです。その生地を持ってああでもないこうでもないと言って6ヶ月近くそれをやっておりまして、ある朝6時頃、めったにこういうことはないですが黒沢さんからお電話がいただいて、和田君待たせたけどやっとできるよっていうお電話いただいて、でそれはヘラルドの古川さんがサポートしてくださるっていうお話で、なんかもう涙がポロポロ出てきて、でそっから第2回目のプロダクションがきちんとした形で入ったわけです。ですから私はその後いろんな映画やってますけども、このクランクインの前に全部の衣装があったっていうのはもうこれランだけなんですよ。だからその6ヶ月間の期間がですね、黒沢さんにとっても私にとっても決して無駄じゃなかった。で結局今の中台さんのお城で、出る衣装がありますよね。でこれがなぜか黒沢さんとっても気に入ってくださって、でこれを同じ衣装4着、あとお城の後全部この衣装で行こうとおっしゃって、これを同じ衣装を4着作りました。野上さんなんかご存知なんですが、城が焼けて、出てきますね。黒沢さんがおっしゃるには、中台君ね、秀虎気が狂ってるんでね、下見ないでね、上見て階段降りてね、大丈夫です。私ね、すり足っていうのは舞台でですからできますんで、それができると思って、それで、その当日になりました。あれ城全部燃やすんですよね。で助監督さんが何人かリハーサルの時にいて、本番でもギリギリまでね。ギリギリまでいた。そしたらね、あれ本番って聞いたら誰もいなくなる。当たり前よ。私一人、これ全部焼けるんだからね。でね、4億円この城かかったんだって言うんですよ。だからこけないでねって言うからこけたら中台君4億円の損だよ。いやー困ったなと思って。あれはでも中台さんしかできませんよね。22段あるんだ。22段。であれ今気がついたけど、あれ割と短く使ってね、全部使えばいいのにね。せっかくワンカットだからずっと。最後にですね、私はね、大丈夫です。先生大丈夫です。親指に目がついてる。こんなんですよ、ちょうど。
いや、僕らのこう、俯瞰から撮るとわからないんですよね。それにほらもう、兵隊たちが300人ぐらいいるし、外国の取材団が何百人いるし、もう一回ダメだったら、本当にラッキーだったですよ。いや、常に口の心の中、4億円、4億円。バラしちゃいけないのかな。まあ本当にあれはラッキーでもあったし、黒沢さん、本当に喜んでね、終わった時に、今日はもう今夜は乾杯だって言って書いたんだ。